In deze aflevering van Danny's Wereld gaan we het hebben over arbeidsmigranten en de uitbuiting van dit soort mensen. They tell us that they don't want make continuation with contract. Why? I don't know. They send me mail that I'm not effective. Hoe is het voor ze om hier in dit land te werken en wat voor obstakels maken ze elke dag mee? It's like release, you know. You come home, but you're so exhausted from wake up so early, so you don't have energy to do anything. Vinden jullie dat dit soort mensen meer rechten moeten krijgen, meer geld, betere regels voor dit soort mensen die hier komen om keihard te werken? Of denken jullie van, joh, je komt naar Nederland, dit zijn de regels hier, werken en mondje dicht. Laat de comments hier achter en vergeet niet te abonneren. Dit zijn allemaal plekken waar mensen wonen? Ja. 3 per huisje, 4 per huisje, soms. Ja hoor. €110 per week? Ja, per week, per persoon. Maar dit was vroeger wel een vakantiepark, hè? Ja, dit was een vakantiepark. Je zit natuurlijk hier in de achtertuin van de Efteling. Het is groot ook, hè? Het is heel groot, ja. Droompark heet dat ook nog. Droompark, ja. Serieus, kom op. We spoke to each other before when you were at a different place working. What happened after that? They closed this location there because of situation. They move us here. Now they tell us that they don't want make continuation with contract. Why? I don't know. They send me mail that I'm not effective. But my team leader and supervisor was satisfying. Now they want that I'm gonna move out, but I don't have place to go. And how do you feel that you're treated? A little unfair, because I'm not perfect worker like anyone, because no one is perfect. But I think that I give for this agency enough to be treated like human. Do you think that they're treating you like human? Now I feel like trash. Why are you filming us? Why are you filming you? Oh, well, we are filming her story. Which story? Her. Yes. What's her story? Well, you're the manager. I know that she left. And No, she has to leave. yes, why she has to leave? Be- What's happening? because they terminated her contract. She's gonna be kicked out on the street, you know? Yeah, but I'm sure there is a reason why she's kicked out. Like I said, she doesn't have any contract anymore. And now she has to leave here. And she doesn't know where to go. Because she doesn't have any work. She has to find, because if the agency stopped the contract, there is a reason. So we cannot keep people here without contract because, yeah, you know. But my company won't be. My team leader, supervisor. How is this possible that they want you, but they ended your contract? There is no sense of this, even in this. Agency fired me, not company. So, yeah, you work for the agency. You don't work for the company. If they give you contract directly from the company, then it's different story. Maybe you did something that you don't want to tell. She's going to be kicked out on the street and nobody cares what's going to happen to her. You certainly don't care. I care a little bit for everybody. Okay, well, thank you very much. You're welcome. I feel that will be trouble. Hoe lang woon jij in Nederland al? 3 years. Okay. And how long have you been homeless? 1,5 roku. Hier, dit is waar hij slaapt. Oh ja, oké. Hier. Za tym pomniczkiem tam Ja. sobie. Daarachter achter het beeld ook. Waarom werk je niet meer? No miałem wypadek w pracy. Wow.
Oh shit. Wat was er mee gebeurd? What happened? No, licztrakiem zmiażdżył mi, układałem kostki, przekładałem na podkładki, na płytę i widlakiem zmiażdżył mi rękę, dłoń. Pół dłoni, no niecałą. Waarom gaat u niet gewoon terug naar Polen? Ik bedoel, dit is toch geen leven hier om als dakloze rond te gaan zwerven? Koronawirus, też były kłopoty z przejazdem, to raz. Dwa, że głupio mi tak jechać bez pieniędzy do domu z powrotem. Jakoś tak. Hebt u in Polen nog familie? Of... Takiej dalszej rodziny, no i trójka dzieci. A po rozwodzie jestem. No, za dziećmi tęsknię trochę. Trochę, kurwa. Bardzo tęsknię. En weten uw kinderen dat u hier dakloos bent? Dat u hier achter zo'n standbeeld slaapt? Of in het parkje of in het bos? No, bo nie ma się czym chwalić. Nie wiedzą, bo nie ma się czym chwalić. Nee. Maar hoe gaat zo'n uitzendbureau dan precies te werk als deze mensen hier naar Nederland komen en zich bij zo'n uitzendbureau inschrijven? Het uitzendbureau zorgt dat ze ergens komen te werken en ze regelen ook het huis. Dus in dit geval voor Sylvia een staakerven. En de kosten daarvan wordt ook ingehouden op haar loon. Het uitzendbureau is ook haar huisbaas. Dus zo kwetsbaar is het dat zij nu haar werk stopgezet wordt volgens het uitzendbureau, maar ook gelijk haar huis kwijt is. Waarom wordt ze weggestuurd? Wat denk jij dat de reden zou kunnen zijn? Dat ze van contract zou moeten veranderen. Dat is ook wel wat we veel zien. Dus dat ze dan weer naar een andere fase moet. En dan heeft ze iets meer rechten. En dat wil het uitzendbureau natuurlijk ook eigenlijk liever niet. Dus zo'n uitzendbureau heeft eigenlijk al die mensen zo keihard bij de keel. En ze kunnen gewoon dichtknijpen wanneer ze dat willen. Klopt. Ja, compleet. Would you consider, like, if you have to leave this place, would you consider going back to Poland? Because otherwise you will end up on the street, maybe? In Poland, I don't have any place to go back. I know how to be hungry and I know how to be homeless. I don't have so many friends, so I need to be supported by other people. I have no idea. I don't want to live on the street. You don't want to live on the street? No, it's not nice to be homeless. What will people think of you if you go back to Poland? Like, you know, you worked in Holland, but you did not make it. You go back to Poland. What will people think of you? In Poland, people think that I'm a loser because I'm back without money. They think if you go to other country you earn like king. You can buy new house, big house in short time, and it's not how they think. Annemarie, waar staan we nu? We zijn in Tilburg bij GXO. GXO is de afhandelaar voor Hennet & Maurits, de online bestellingen. Wat gaat hier precies gebeuren? Wat wij nu gaan doen is met de mensen naar buiten, die zijn ontevreden. In zoverre dat de werkdruk is hier heel hoog, de normen zijn heel hoog. Nu een belangrijk probleem wat er is dat ze hun telefoon niet mee naar binnen mogen nemen. Wat is dat de reden dat ze geen telefoon mee mogen nemen? Ja, daar krijgen we geen goed antwoord op. They are afraid. Bravo. Yes, they are afraid of you. Bravo. Do you want to fight it? Yes. Do you want to fight? Yes. Okay, then we're going to fight for it. How long do you work here at GXO? In GXO in general, almost 5 years. 5 years? Almost, yeah. And year by year it's worse and worse. What's getting worse? Safety, but also problems with contact with HR. They ignore us. I have a lot of problems with my contracts, to changing hours. It was a lot of really bad stuff. I spoke to some people and they say, yeah, they threatened us they're firing us if we come outside and protest. I hear about it, and what I think, it's possible here. That they threat people, if you go outside, we'll fire you. It's possible. Scaring people. Yeah. How is working here? It's very problem here because Jigsaw say you have phone. This is not good because make pictures and you have problem with fire. Yes. And a lot of people make a photo this fire, and Jigsaw say this is not good. But Jigsaw is not a safety place because every time is problem with fire, and Jigsaw nothing to do.
So they don't want you to film the situation inside? Yes. We have to go to strike, maybe. Who wants to go on strike for having a safe workplace? Yes? Everybody want to strike? Yeah, okay, we're gonna fight for that. Thank you. You came after the fire? Yeah. And what did you see inside? Water everywhere. Was the biggest problem was the water. Nobody wanted to be there, but when we refused to work, they told us they will take a consequences. So, What would the consequences be? at the beginning they told they will probably fire us. Later they didn't want to tell it. They just tell consequences. They don't know which consequences. What did you think when they told you, no, you cannot leave, you will be fired, you have to stay inside, you have to work? Everybody thinks the same. We was mad. You did it all yourself? Yeah, we clean everything by ourselves. They didn't want this to be a big thing? Yeah, probably they didn't. It never goes outside to other companies or something like that. I guess they try to hide it for sure. Brygadzista zawiózł mnie do szpitala swoim autem po zgodzie szefa i no, do szpitala. Hospital Hill. Operation, nie wiem, 8 godzin. No, sporo trwa. Mogę ruszać, ale no iets palec is kapot. Kapot, hè? En wat is er daarna gebeurd? Ben je hier weer gewoon gaan werken? No hospital, nie wiem ile tam leżałem, miesiąc, może dłużej nawet. W szpitalu po operacji. Później wróciłem na hotel przez tą agencję B na Station Street, ale do pracy już nie wróciłem. Ja. Hallo. Hoi. Dus wij zijn van dit bedrijf en vroegen ons af of dit hier iets mee te maken heeft. Iets mee te maken heeft? Ja, eigenlijk wel. Nee. Hallo. Deze meneer heeft hier bij jullie gewerkt en nu slaapt hij in het parkje of onder een brug of bij een snelweg. Dit is voor mij nieuw dat het zo is. Nee, ik neem je ook niks kwalijk, maar ja, ik weet niet. Het voelt voor mij ergens niet lekker dat soort mensen hier naartoe komen op zoek naar een betere toekomst, op zoek naar geld en naar werk. En nu is hij gewoon dakloos. We hebben mensen via het uitzendbureau en hoe dat dan verder verloopt, daar hebben wij natuurlijk geen grip op. En we hadden een goede, hij werkte bij ons goed, het ging allemaal goed. Helaas gebeurde er iets en wij handelen dat af zoals dat in Nederland hoort. Ja. Wat vind je ervan als je dit hoort, dat een oude werknemer... Nee, dat is niet fijn. Nee. Dat is niet fijn. Stel dat je het zelf was, dat is niet fijn. Nee. Is niet fijn, is niet leuk. Je moet ook begrijpen, wij zijn een bedrijf en wij handelen dit af zoals dat in Nederland, zoals de wetgeving daarvoor is. Ja. En als hij in staat is om te werken, dan mag hij bij ons werken. Maar dat is niet, wij zijn niet door het uitzendbureau daarna weer benaderd. En dat het dan vervolgens, dat hij niet meer aan werken toe kon. Daar waren wij niet van op de hoogte. Nee. Dat vinden we natuurlijk niet leuk. So our advice is, take your phones. If they blame you, blame us. We will be the line of defense. And don't go into a place where you don't feel safe. We will now inform H&M about this. We will now inform our global trade union federation with, I think, I don't even know how many million members. Because you, as migrant worker, turn your back on one of the biggest multinationals in the world who feels untouchable. And how high is your target? How much do you have to do in 1 hour? 105 per hour. 105? Yes. Boxes you have to do in an hour? Yes. Wow. Yeah. So that has to happen very quick. Yes. And what will happen to you if you don't do the target? Smarts or team leader come to you and say, oh, not good work. And you know, productivity low because I have stressful and my quantity down because I have stressful. You're afraid you might do something wrong? Yes. Eric, how long do you work at this company? I work here for almost 4 years. And what do you do exactly here? I'm working in the returns department. Returns department? Yeah. It's not a difficult job, but the people there and management especially, it's putting on us pressure too much, you know. So people are stressed already. If they don't make the targets, they get warning or smart. They're threatening us that we will be fired if we don't have these targets. I drive electric pump truck and these things, and
Most of the days it's very messy around and it's very dangerous and very unsafe place to drive. People are walking around, it's difficult to not hit them, you know, so yeah. And how do you feel when you're done working here each day? It's like release, you know, you come home, but you're so exhausted from wake up so early, so you don't have energy to do anything. I try to learn Dutch, for example, but I don't have energy to do it. So. Do you think H&M knows what's happening inside here? I'm not pretty sure because there were meetings before where the team leaders told us do not speak about targets or pretend you don't speak English and this stuff. So I don't think H&M knows about the target that they gave us. Do you feel that you're treating like a human being? More like a slave or like an animal in the zoo. For example, you work on the bottom floor and from the upstairs they're looking on you from the cages and watching what you are doing and these things. So it's really... That's what's really happening here? Yes, that's what's really happening. Wow. They tell you to just do your job and that's it, you know. No talking, only work and work. Did you expect this kind of stuff to happen here in Holland? No, I didn't expect that. I thought it's more sophisticated country. Mocht je deze aflevering interessant vinden, hier beneden staan nog een paar interessante dingen. Dus kijken en vergeet natuurlijk niet te abonneren.